So today in our vocab lesson, we are going to have a look at the topic love, right? ඉතින් අද මාතෘකාවට අපි තෝරගන්නේ ආදරය කියන එක. Mostly prominent for your speaking lessons, right? ගොඩක් writing වලට නම් එන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් එන්න පුළුවන් topic එකක්. But speaking වලට නම් ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්, right? So the first one. Practice question 1. Relationships. Label the pictures with the appropriate vocabulary. Gift, tag. Romantic gesture, අපි යම් කිසි මොකක් හරි කරන ක්‍රියාවක් romantic එකක්. Fall in love, bench, lovesick, in love, couple, make a pass, that is come on to someone, ring, engagement, propose. Right, so here are a few more pictures. Okay, so let's see which words we can use. Okay, so this one can be a romantic gesture. Okay, you can use one word more than once, right? Maybe in love. This could be that someone is in love. This could be couple gifts. Okay. You could use those words. Next one, make a pass. That means you're just talking to someone, trying to impress someone. Make a pass. Bench. What else? This one is to propose. In love. This one, oh, this could also be ring, engagement. This could be engagement. Engagement. This could be, what else? Lovesick, where you really want to fall in love with someone. Okay. Next one could be couple. Yeah, I think that's about it. We've used all the words, right? අපි ඔක්කොම වචන ටික පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So that's fine, okay? මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම වචන ටික තේරුම් ගන්න ඇති කියලා with the pictures, right? So let's have a look at question B. Look at the words and put them in the appropriate column. Okay, so මෙතන වචන ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික බලලා අපි හරි column එකේ දාන්න ඕනේ. Verbs, nouns, adjectives, adverbs can be two parts of speech. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන දෙකෙන් ඕනම එකකට අයිති වෙන්න පුළුවන්, right? But let me go through the words first. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු words ටික. Marriage, කසාදය, right? Romance, ආදරය, okay? Compatible කියන්නේ දෙන්නෙක් කොයිතරම් දුරට එක වගේද කියන එක. So if you're not compatible, අපිට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ගොඩාක් වෙනස් personalities if you get married. I mean, I don't know, I assume it would be difficult to live, right? So compatible කියන්නේ යම් තාක් දුරට දෙන්නෙක් සමාන වෙන එක 100%ක් නෙවෙයි, right? Love is ආදරය, then you have romantic again ආදරය, divorce දෙන්නෙක් අයින් වෙන එක. Proposal is when you say you love someone, ඒ කෙනාව කසාද බඳින්න කැමති කියලා කියන එක. So you propose someone. You could also propose them to get married, yeah.
date kiyanne kenek, what do I say that in Sinhala? Kenekwa yalu kara ganna eliyata geniyan eka. Right? So you go on a date. So you could talk to the person, see if the person is a good match for you. Right? Single tanikada වෙන්න එක, separation අයින් වෙන එක, දෙපැත්තට වෙලා අයින් එක. divorce කියන්නේ legally නීත්‍යානුකූලව අයින් වෙන එක. separate වෙනවා කියන්නේ දෙන්න දෙපැත්තට වෙලා ඉන්න එක, might not necessarily be legally. Okay? affair කියන්නේ කෙනෙක් එක්ක යාළු වෙලා ඉන්න එක, romantically, passion, kiss. You know, passion is something more than love when you're really in love, okay, passionately. Separate, marry, so I taught you those. Break up, girlfriend and boyfriend, usually it's like a breakup. I mean, husband and wife, they would separate, usually girlfriend, boyfriend, lovers, they break up, okay? Lovesick, when you love someone and you still haven't told them or you're thinking about telling them, okay? Propose, suspicious kiyanne, ekena viswasa naha, right? So you're a bit suspicious about it. Companionship කියලා කියන්නේ, companion කෙනෙක් කියන්නේ ජීවිතයට අපි partner කෙනෙක් තෝරගන්න එක. Companionship එකක් වහම කෙනෙක් අසාද බඳින්න ඕනේ, ආදරය කරන්න ඕනේ. Sometimes you can just be good friends, love each other as a friend and also have some kind of bonding with each other. Okay? Gossip කියලා කියන්නේ කටකතා. Flirt කරනවා කියන්නේ it's very hard to explain these in Sinhala. But flirting is what do we say? Yalu velane, but you know, you just talk to the person, right? Tikak nikan kata kalla, podak api chat kalla, api kena nikan chuttak try karala balua. Okay, so kind of meaning like that, flirting. Okay. Jealousy කියලා කියන්නේ so jealousy is actually irisiyawa, right? And engaged is when you are බඳින්න කලින් අපි කියන්නේ engagement එකක් ගන්නවා. Sometimes නීත්‍යානුකූලව සමහරක් අය බඳිනවා, සමහරක් අය බඳින්නේ නැහැ. Like අසං කරන්නේ නැහැ. Usually engagement කියලා කියන්නේ in an English culture is අපි බඳින්න කලින් පොඩක් කෙනාම හොඳට තේරුම් ගන්න. So you first get kind of engaged and then you stay with the person for some time, then you get married. So if you're really, really sure about the person, okay? So basically you have all these words. Then මේ ටික අපි කරන්න ඕනේ හරියන column එකට දාන්න ඕනේ. Right? So I'm going to give you a bit of time. Verbs, nouns, adjectives, adverbs can be two parts of speech. සමහරක් වචන දෙකකට අයිති වෙන්න පුළුවන්. Noun එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, adjective එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Or it can be a noun or a verb, both, right? Right, මෙතන video එක pause කරලා do it and then I would help you with the answers. So here are all the words. Okay? Right. If you have finished this bit, let me show you the answers. So here are the answers. Okay? You have break up, separate, propose, marry as verbs. Karana deva kriyapada. Nouns, intimacy, companionship, passion, affair, marriage, romance, jealousy, separation, proposal. Adjectives, නාමපදය තවදුරටත් විස්තර කරන එක. Suspicious, lovesick, compatible, single, engaged, jealous, romantic. Adverbs, romantically, passionately. And then we have parts of speech, love, flirt, kiss, date, divorce, gossip. Okay? Right. So, let's move on to practice question 2. Would you be my Valentine? Okay. So match the Valentine's Day words with their correct definitions. I think Valentine's Day කියලා කියන්නේ ලෝකේ පුරාවටම ආදරය සමරන දවසක්. So there is a history behind it. You can read about it. හරි. Lesson එක vocab
වටා යන හින්දා මම එච්චර history එකට යන්නේ. හැබැයි ලංකාවෙත් Valentine's Day අපි සමරනවා ගොඩක් අය. එදාට ඉතින් roses දෙනවා, තෑගි දෙනවා, ආදරවන්තයන්ගේ දවස කියලා කියනවා. Right? So here you have some definitions. මෙතන words තියෙනවා ඒ දෙක match කරන්න ඕනේ. Right? Couple එකක් couples, romantic, balloons, kiss, love, chocolates, heart. This is not an envelope, it's an envelope. Okay. Red Cupid. Right? Cupid දන්නේ නැත්නම් අනිත් ඔක්කොම ටික සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ. Right? ඒ හින්දා අපි බලමු මොන වගේ meanings තියෙන්නේ කියලා. Right? Two people in a relationship, something you put in a letter. Hari letter එකක් දාන්න ලියුම් කවරයක් ඇතුළට, so I would take that as envelope. H. Okay. Next one, a strong feeling of attraction. Good. කෙනෙක්ට යම් කිසි attraction එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් which word would you put? I would say love. E. The color associated with Valentine's Day is definitely red. රතු පාට තමයි Valentine's Day එකේ තියෙන්නේ. Connected to love or a close loving relationship. Romantic. Objects filled with air often used at parties. Balloons. Sweet brown things that come in a box. Chocolates. Something you give someone with your lips, a kiss. The symbol of love and an organ in your body, heart. Okay. Two people in a relationship, couple. Now you know what Cupid is, right? The god of love, G. Okay, so I've used all the words. සාමාන්‍යයෙන් වචනයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වටා තියෙන meaning එක ගන්න බලන්න reading එකකදී. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ matching activity එකකදී දන්න ටික කරාම you will be left with the one that you really don't know, right? Because you should learn a technique as to how to handle words that you don't know. Okay? Right. So with that, we move on into the next question. Choose a Valentine's Day word from the words below and complete the following sentences. Right? මේකට එන්න කලින් චුට්ටක් I forgot to run through the pronunciation. Okay, so we'll run through the pronunciation and go to the next question again. Right? So this one is couple, romantic, balloons, balloons, kiss, love, okay? So if you say love, okay, that really spoils the whole idea of it, right? So හරියට එක කියන්න පුරුදු වෙන්න love, okay? Love, chocolates, chocolate නෙවෙයි, okay? So that's when we write it in Sinhala අපි ලියන්නේ chocolate. හරි ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසියෙන් උත් chocolate කියනවා, but actually it's chocolate. Chocolate. Okay, so chocolates, heart, envelope. It's not an envelope, it's an envelope. Oh, envelope. Red Cupid. Okay, right. දැන් ඒකත් එක්කම we can go to this one. මෙතන තියෙනවා Valentine's Day වලට අදාළ වචන ටිකක්. මේ වචන ටික බලලා අපි මේ sentences ටික complete කරන්න ඕනේ. Right? So let's have a look at the words first. Send, yavanama. February. Okay, maase, January, February. Pronunciation kara months of the year beginner level. Ekeka chuttak balanna hariyatama months pronounce karanna. Next one, card. Card dekak mokak hari api dena. Celebrate, samaranama. Candy, කියලා කියන්නේ එක ටොපි ජාති sweets. Pink, රෝස පාට.
date දවසටත් කියනවා date කියලා. නැත්නම් අපි කෙනෙක්ව කොහේ හරි අරගෙන යනවා නම් ආදරවන්තයෙක්ව කොහේ හරි අරන් යනවා නම් you go on a date. Okay? Hug, when you hug someone. Flowers, mal. Present, tag. Okay? So all of these words are related to Valentine's Day. Okay? Right. I opened the envelope and took out that was inside. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියුම් කවරේ අරලා ලියුමක් ගන්න ඕනේ එක්කෝ කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ලියුම කියන එක නැත්තේ හින්දා අපිට use කරන්න පුළුවන් card. Next one. Last Valentine's Day, I received a bunch. A bunch කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් groupings වල a bunch of flowers. Of beautiful smelling flowers. Mal. Next one. The blank he sent me was sweet and delicious. Sweet පැණි රස තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් candy. So let's say candy. Is my favorite month of the year. Month නම් මාසය එකයි තියෙන්නේ මෙතන. So that would be February. I gave her a blank because I was so happy to see her. මං එයාට hug එකක් දුන්නා මොකද එයාව දකින්න එක එච්චර සතුටක් වෙච්ච හින්දා. Next one. Enzo's restaurant is the perfect place to go on a Valentine's Day date. Date කියන්නේ කෙනෙක්ව කොහේ හරි එළියට ගෙනියනවා නම් so ඒ restaurant එක නියම තැනක් යන්න. Right? There were blank and red hearts on the back of the envelope. There were pink and red hearts. Usually Valentine's Day is all about red and pink and white. Okay. I blank my boyfriend a card every Valentine's Day. I send සාමාන්‍යයට යවනවා. After reading the card, I opened the present. Card එක කියවලා ඉවර වෙලා මං tag ඇරියා. I am single, so I won't celebrate Valentine's Day this year. මේ අවුරුද්දේ මං තනිකඩයි ඒ හින්දා Valentine's Day සමරන්නේ නැහැ. Now please remember, I'm doing this lesson love කියන මාතෘකාව කරන්නේ because it's a part of vocabulary. අනිත් එක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වනකොට it's a part of the culture, okay? So මම Valentine's Day promote කරනවා නෙවෙයි. Because then people would start commenting and saying, "Ay, me wage lessons karanne." The reason is I have to teach you the vocabulary and English භාෂාව එන්නේ ඒ රටේ ඒ තියෙන culture එකත් එක්ක. So Valentine's Day කියන එක Mother's Day, Father's Day ඒ රටවල් වල ඒ culture එකට embed වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම එන vocabulary ඒකත් එක්කම එන වචන ඒකත් එක්ක එන දවස් මට උගන්වන්න වෙනවා because I want you, I'm not teaching only a language, right? I'm teaching you the whole culture and lots of things that you can explore when you're learning the language. Okay, so please bear in mind I'm doing this as one of the lessons that would be needed for you if you were to do a speaking test. Right, so the next one, guess the correct answer and underline it. Hari වචනේ තෝරලා ඒක යටින් ඉරක් අඳින්න. I would blank a table for two at a fancy restaurant. මොකක්ද අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් table එකක් reserve කරනවා. Okay. Next one, I would a bouquet of roses to my Valentine. I would send. Okay. වචන බලන්න ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලේසි ඒවා, so you should be able to put this down now. I'd blank a reservation where we had our first date. I'd make a reservation. Okay, you make a reservation. Next one, I would blank my crush out on a date. I would ask.
Okay. I would ask my crush out on a date. Right. So having a look at the next one. I would blank my Valentine outside their window. Okay. I would shout at my Valentine outside their window. Okay. I would like to blank a card from a secret admirer. Man කැමති secret admirer කෙනෙක්ගෙන් card එකක් ලැබෙනවා නම්. I would blank someone to be mine. I would ask someone to be mine. Okay. I would blank a candlelit dinner for my Valentine. I would have a candlelit dinner for my Valentine. Okay. Next one, I would blank a box of chocolates to my Valentine. I would give. I would blank engaged to my Valentine. I would get engaged. Okay. I would blank the question to my Valentine. I would pop the question. Okay, pop the question again. Ask him or her if you could marry me. Okay. I would blank someone to be my Valentine. I would ask someone to be my Valentine. Okay. I would blank to my Valentine. I would propose to my Valentine. I would blank an engagement ring. I would buy an engagement ring. I would blank head over heels in love with someone. I would fall. Fall කියන්නේ වැටෙනව නෙවෙයි, but ආදරෙන් ආදරේ කරන පටන් ගන්න එකට we say fall in love. Okay. I would blank up an old flame. I would look up an old flame. Okay. Next one, I would blank up with my Valentine. If we fought, I would make up. Make up කියන්නේ රණ්ඩුනාට පස්සේ ආය යාළු වෙන එක. Right? I would blank my Valentine off their feet. I would sweep my Valentine off their feet. Okay? That's to make them feel really happy. I would blank married to my Valentine. I would get married to my Valentine. I would blank the knot with my Valentine. Tie the knot. කියන්නේ කසාද බඳින එකට. Okay? Tie the knot with my Valentine. I would blank my heart on my sleeve. I would put my heart on my sleeve. Okay. I would blank crazy about my Valentine. I would be crazy about my Valentine. Simple B, okay? This can be simple B. I would blank the hots for someone. I would have the hots for someone. Like a little crush, okay? I would blank my Valentine the moon. I would give my Valentine the moon. Okay. ඒ කියන්නේ ඉර හඳ වුණත් ගෙනත් දෙනවා කියන්නේ අන්න something like that. Okay. Right. So these are most of the phrases we use when we want to talk about love, right? And you also could start using them in real life if you want to, but more or less start practice it, right, by using them if you get a speaking test. So try to use them in an actual context when speaking. Okay? Practice question 3, photograph. Read the lyrics and guess which of the bold words fits in each case. Then listen to find out whether your predictions were accurate. Okay? So මෙතන link එක දාලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි predict කරමු කියවන answers ටික. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සින්දු අහලා ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර mark කරන්න පුළුවන්. So this activity, I would like you to do it on your own. Okay, first. ඉස්සෙල්ලාම තනියම කරන්න. Right, so here is the song. Right. And I would like you to do it on your own first and then mark the answers while listening to the song. So I would like you to do it on your own, right? තනියම කරන්න පුළුවන් මොකද ඔයගොල්ලන්ට song එකේ lyrics play කරලා බලන ගමන්ම ඒක ටික් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මගේ උදව් ඕනේ නැහැ මේක කරන්න. මේ activity එක කරන්න. Right? I want you to do it on your own. The reason is for you to sit and do some independent learning. එකක්. අනිත් එක තමයි pronunciation වලට පුරුදු වෙන එක. Right? So songs give you a good exposure
two ways how words could be pronounced. ඒ හින්දා මේ activity එක question number 3 ඔයගොල්ලන්ට තනියම කරන්න පුළුවන් activity එකක්. Okay? Right. So with that, I move on to question number 4. Let's get married. Match the words with their definitions. Bouquet is like a bunch. Bouquet, mal kalambak. Ring bearer, wedding invitation, bestman, engagement ring, bride, flower girl, maid of honor, groom, the exchange vows. Okay? Ring bearer kiyane මුද්ද තියාගන්න කෙනා නැත්නම් sometimes when you keep it inside something, the ring bearer. Okay? Wedding invitation, wedding එකට එන්න කියලා අපි යවන invitation එක. Bestman කියලා කියන්නේ කසාද බඳින කෙනාගේ හොඳම යාළුවෙක් හරි අය මල්ලි කෙනෙක් හරි කවුරු හරි bestman හැටියට ඉන්නවා. Engagement ring කසාද බඳින්න කලින් දාන මුද්ද. Bride මනමාලිය, flower girl චූටි අය. Right? Maid of honor, the person who gives the toast at your wedding. Okay? Groom manamalaya, to exchange vows. Vows huwamaru karana eka. Right? So usually done in most Christian weddings. Right? The woman getting married is called a bride. 6. The main bridesmaid, the one who helps with everything, generally the best friend of the bride, maid of honor, usually gives the toast as well. A little girl who carries flowers, podilamek mallaranyana, that is flower girl, 7. The man getting married, kasada bandina manusyata api kiyanne groom kiyala. A male friend or a relative who helps the groom, bestman. The groom and the bride speak about their feelings and make each other promises. Ekekena dennata denna porondu huwamaru karaganna eka, exchange of vows. Right? So that is number 10. Flowers carried by the bride. Mal kalamba, bouquet of flowers. The invitation, apita mema mangal utsaveta sahabagi wenna kiyala yavana ek invitation ekata api kiyenawa wedding invitation. That is number 3. A young boy who carries the rings until they are needed, ring bearer. ඉතින් මුදු ටික ඕන වෙනකන් එයා තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්නහම දෙනවා. The ring given to the bride when the groom first asks to marry her is an engagement ring. There we are. Okay. Vachane balua, theruma balua. So let's have a look at the pronunciation one more time. Etakota lesi venawa. Okay. First one, bouquet, ring bearer, wedding invitation, bestman, engagement ring, bride, flower girl, maid of honor. Honor kiyanne ho ekak nae, it's silent. Honor. Maid of honor, groom, to exchange vows. Okay? Right. So with that, we move on into the next one. දැන් තියෙන්නේ මේ වචන ටික බලලා අපිට හිස්තැන් පුරවන්න. Budget එකක් කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන යම්කිසි වියදම් කරන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයක්. Invitations අපි දන්නවා. Guest list කියන්නේ එදාට එන කට්ටිය අපි ලියන්න ඕනේ list එකක් ඒක. Wedding dress කියලා කියන්නේ අඳින ගවුම මනමාලිය. අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ අඳින්නේ wedding we have a wedding sari. Okay, so අපි සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ sari. Okay. Marriage license කියලා කියන්නේ කසාද සහතිකය වගේ you need a license, right? Rings mudu, date කියලා කියන්නේ දිනය නැත්නම් obviously I told you taking you on a date. Photographer කියලා කියන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියා, right? So let's see. Work out a blank. Weddings can quickly become very expensive. So work out a budget. Budget එකක් තියාගන්න නැත්නම් ඉතින්
it will become very expensive. Set a blank as soon as possible. The summer months are a popular time for weddings. So ඉක්මනට date එකක් දාගන්න. This date is දිනය. Write a blank so you know who to invite. Guest list එකක් ලියාගන්න. එතකොට අපි දන්නවා කාටද එන්න කියන්න ඕනි කියලා. So we have used these 3 words. Hire a blank to take pictures of your big day. ඉතින් අපි ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. Photographer. Photographer නෙවෙයි, it's a photographer. Okay? So photographer. Right. Pintura ganna. Next one, send the blank. It is traditional to send these by post. Send the invitations. Next one, you will need a blank for your wedding. You can get this from a special office. Own a marriage license එකක්. Next one, shopping for a blank is very stressful because you need to find the perfect one. Shop කරන්න හරිම අමාරු මොකටද? Wedding dress. Right? Choose the best answer for each question below. හරියනම එක බලලා choose කරන්න ඕනේ. The bride and the father of the bride walks down the aisle together. ඒ කියන්නේ මැද තියෙන එක usually in Sri Lankan weddings also we have it, right? church එකේ නම් එහෙම මැද ඇවිදන් එන ටික. Okay, so ඒ දෙක මැද තමයි ඒගොල්ලෝ ඇවිදගෙන එන්නේ. The bride throws over her shoulder. So after you finish the wedding, you throw the bouquet over the shoulder and අල්ලගන්න කෙනා තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කතාවක්. ඒ අල්ලගන්න girl තමයි ඊළඟ පාර බඳින්න කියලා. So I don't know how truthful it is, but basically you just throw it. Okay? So her bouquet. Next one, the couple exchange their vows. ඒ පොරොන්දු දෙන්න හෝමාරු කරගන්නවා. So usually පොඩ්ඩක් වෙනස්. ලංකාවේ නම් එහෙම එකක් අපි කියන්නේ Sinhala, I don't know about Tamils and Muslims, but Sinhalese of course එහෙම එකක් නෑ. චාරිත්‍ර අනුකූල කසාද බන්ධන්නේ පෝරුවේ. ඉතින් පෝරුව එකේදී නම් අපි වවුසුව මාරු කරගන්නේ නෑ. මොකද ඒ කියන අෂ්ටක ටික තමයි යා කියන්නේ. හැබැයි when it comes to the other types of weddings, like in the UK, right, most English people, they exchange their vows. So කියන්නේ දුකට සැපට ඉන්නවා, සල්ලි තිබ්බත් නැතත් ඉන්නවා, හොඳ වෙලාවෙදිත් නරක වෙලාවෙදිත් ඉන්නවා. So I will be there during your good times and bad times, and you exchange those vows. Okay? Next one, Sarah and John will go to Maldives for their honeymoon. So after you get married, basically you go on your honeymoon. That's the time you spend together alone. Right? The bride's blank was so long that 4 people helped her. The bride's veil. Now remember, when you pronounce these words, it's important. Veil. කියලා කියන්නේ අපි දාන ලිග එක. But if you say veil, okay, that means talmasa. Okay? So you have to be careful on how you pronounce these words. Right? You may blank the bride, says the officiator, after the marriage is official. You may kiss the bride. ඉතින් මේ phrases ගොඩක් වෙලාවට use වෙන්නේ actually English culture wedding එකකදී. Again, පෝරුවේ ඉඳලා we don't say you may kiss the bride. Okay, so පෝරුව with a candy and sari is a very traditional wedding, right? And we as Sri Lankans stick to a very traditional wedding, right? But the English people, it's more of like a fun kind of event, right, for them. And they say, okay, after they've finished everything, right, they say, oh, you may kiss the bride. Okay. All right. So our last question for this lesson is practice question 5. All types of love.
එක එක ජාතියේ love තියෙනවා අපිට කෙනෙක්ට ගොඩක් ආදරේ සමහරක් අයට අපි කියන්නේ චුට්ටක් ආදරේ like you have a crush right so you have those kind of relationships සමහරක් අයට අපි ආදරය කරන්නේ ආදරවන්තයන්ට විතරක් නෙවෙයි දෙමව්පියන්ට සහෝදර සහෝදරයන්ට so you have a lot of forms of love in your real life right අපි love කිව්වම ගොඩක් අය හිතන්නේ you just fall in love but actually you love your children you love your parents you love your family you even love your students right I mean the students that we teach we do love them right but love in terms of context එක එක situation එකේදී love කියන එක වෙනස් වෙනවා okay right so here you have to use a word or phrase to fill in the gaps each word or phrase is used once only okay දැන් මෙතන තියෙනවා වචන ටිකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඒවා ටිකකුත් අපි ඩික්ෂනරි එක යූස් කරලා බලමු තේරුම මොකක්ද කියලා okay blood lay friendship යාළුකම love ආදරය crush කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් කැමති casual සාමාන්‍යයෙන් distant දුරස්ව right steady කියලා කියන්නේ ඒකාකාරීව යන එකක් business partner කියලා කියන්නේ business වලදී අපිට ඉන්න partner කෙනෙක් okay so we have some words we don't know අපි pronunciation අහන ගමන් අපි බලමු වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා okay so let's see the first word right so let's have a look at the first word right so this was the first one right let's listen to it nemesis okay nemesis is a noun right someone's nemesis is a person or thing that is very difficult for them to defeat අපිට පරාජය කරන්න ඉතාමත්ම අමාරු එකට තමයි අපි කියන්නේ nemesis කියලා okay next let's have a look at the next one okay acquaintance අපි බලමු එක there we are here it is acquaintance right acquaintance there you are a person that you have met but do not know well අපිට කෙනෙක්ව හම්බෙලා තියෙනවා මීට කලින් හැබැයි ගොඩාක් හොඳට යව දන්නේ නැහැ right so there we are then the next one අපි අනිත් ටික ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ you have love interest let's see if we can get the meaning okay I'm not sure if the meaning would come up in the dictionary. No, we cannot find the meaning in the dictionary. Okay. Love interest කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට යම්කිසි ආදරයක් තියෙනවා, right? You have kind of like a little interest towards the person. Okay. Next one here, unrequited love. Okay, so I'm sure we have that one. Let's have a look at the meaning. Okay, let's have a look at it. Oh. Yeah. Now we can. So it's not unrequited, okay? It's unrequited. In love that you feel for someone, okay, it is not felt in the same way by the other person. ඒ කියන්නේ සමාන නෑ. මට හිතෙන ආදරයම නෙවෙයි අනිත් කෙනාට හිතෙන්නේ. Okay, so that kind of feeling. Okay? Okay, දැන් හැම එකකම තේරුම දන්නවා. ඔක්කොටම dots ටික තියලා තියෙන්නේ. So now what you have to do is complete the gaps. Okay? So there you are. I'd like you to complete the gaps. Right, so if you have finished, let's have a look at the answers, right? So I'll put down the answers. තමන්ගේ උත්තර හරිද කියන එක බලන්න. Love is very different from friendship.
If you've got a crush on someone, you can't wait to see them. If it's just an acquaintance. You can probably wait until tomorrow or the day after. One thing is for sure, you'll probably see your blood relatives every day. Luckily, you don't need to see your business partner. Now, luckily, you don't need to see your distant relatives. Relatives දුරින් ඉන්න නෑදෑයෝ එච්චර බලන්න ඕනේ. When it comes to business, you'll probably see your business partner. Business partner. Daily, but you stay away from nemesis as often as you can. Let's face it, love is complicated. I've heard from a number of people who have experienced unrequited, right? Unrequited love, and they're never the same. There are also all kinds of considerations. For an example, if you've had a casual date, do you want to go out again? Are you tired of your steady date? Well, maybe it's time for a new love interest. Okay? Right. ඔය තියෙන එකක් ඉතින් ආදරය කියන එක යාළුකම් වලින් හරිම වෙනස්. සමහරක් අර අපි පොඩි ක්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණාම ඉතින් ඊළඟ දවස් වෙනකන් ඉන්න බෑ කෙනා දකින්නකම්. හැබැයි ආනේ අපි දැකලා ඉච්චර කෙනා දන්නේ නැත්නම් දවස් දෙකක් තුනක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තියෙන සම්බන්ධතා තමයි අපේ ලේ නෑදෑයෝ හැමදාම වගේ අපි දකිනවා. හැබැයි ටිකක් දුර නෑදෑයෝ එච්චර අපි දකින්නේ නෑ. හැබැයි අපි මොන හරි රස්සාවක් කරනවා නම් අපි කොහේ හරි business partner කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඒ කෙනාව හැමදාම දකිනවා, right? And we try to stay away from nemesis as much as possible. තේරුම ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. Let's face it, ආදරය හරිම complicated, right? ඉතින් ගොඩක් අයගෙන් අහලා තියෙන කතන්දරේ තමයි මං ආදරය කරාට එයා ආදරය කරන්නේ නැහැ කියන ඒවා, right? ඉතින් හරිම අමාරුයි ඒක. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ආශ්‍රය කරාම ආයි කෙනාව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේද? දිගු කාලීනව තියන් යන ආදරවන්තිය කසාද බඳින්න ඕනේ. ඒ කෙනාව ඕනෙමද කියන තැන ඉන්නවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපිට අලුත් කෙනෙක් හොයාගන්න කාලේ හරි කියලා තමයි passage එකේ කියන්නේ, right? So you have to decide on that. This is just a activity, okay? Right. So coming to our last activity for this lesson, right? Use a verb to fill the blanks in the sentences. Okay. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ හිස්තැනට අදාළ වචනයක් ලියන්න. හරි. preposition එක ඕනනම් preposition එකත් ලියන්න ඕනේ. Right? So please pause the video here and do it on your own. Right. Now if you have finished, let me put up the answers. My nemesis and I compete with each other. I can remember the first time I met my wife, we hit it off. Immediately, our life was never the same. Students who live with their parents after the age of 30 are ridiculous. I have looked up to my father for my whole life. He's a wonderful example of a kind-hearted person with good judgment.
Yesterday she apologized to her colleague for criticizing her work. She said she was very sorry. Ever since he went out with Angela, he's been a changed man. Mary broke up with her boyfriend last week. She couldn't stand his complaining anymore. They have lived together for more than 20 years. They see no reason to get married, right? So I think fairly easy. Hari me phrases dannava nan danne නැත්නම් චුට්ටක් අමාරුයි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට කරලා තියෙනවා මේවා beginner එකේත්, right? And I have used them here and there, so you should know it by now, right? Compete කියන්නේ තරඟ කරන්න අමාරුයි. Hit it off කියන්නේ පටන් ගත්තේ මෙහෙමයි. Live with කියන්නේ ජීවත් වෙනවා. Looked up to my father කියන්නේ හැමදාම මගේ තාත්තා දිහා බලලා මම හිතනවා එයා හොඳ කෙනෙක් කියලා. Apologized සමාව ගන්නවා. Went out with යාළුණා. Broke up with අයින් වුණා. Live together එකට ජීවත් වෙනවා, like, you know, living together, right? Okay, so with that, I think we have come to the end of this lesson. It was a good one, right? Lots of vocabulary learnt in the lesson. Okay, lots of phrases learnt in the lesson. Ek activity එකක් දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට තනියම කරන්න පුළුවන් වෙන song lesson එකක්. All the other practice questions were discussed in the lesson. අරක හරි ලේසි. song එකේ නමයි lyrics කියලා ගහුවම ඒක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උත්තර බලන්න පුළුවන්. Right? එහෙම ඕන නැත්නම් listen to it and try to get the pronunciation and mark the answers. So with that, we come to the end of this lesson. Love.